Follow Me Estates Real Estate Guru. Namaste. Welcome to your favorite real estate market trend show, Follow Me Estates Real Estate Guru. Co-sponsors Giridhari Homes, RegNews.in, NCC Urban One మరియు రాజపుష్ప ప్రాపర్టీస్. మీరెంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న మీ రియల్ ఎస్టేట్ గురు షోలో పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలని అందించడానికి నేను మీ మాధురి కండవల్లి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ పై మీ అభిప్రాయాలను కింద డిస్ప్లే అయ్యే మెయిల్కు పంపించండి. మీరు తక్కువ ధరలో ప్లాట్లు కొనాలని చూస్తున్నారా? ఎక్కడ కొంటే మంచి అప్రిసియేషన్ లభిస్తుందని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మా ఈ ఫాలో మీ ఎస్టేట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు షోని మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయితే మీ ప్రశ్నలకు జవాబులన్నీ లభిస్తాయి. మీరు ఫ్లాట్ కొనాలని భావిస్తే ఏ లొకేషన్లో కావాలి, ఎంత రేటు ఉండాలి, కొత్తగా ఆరంభమైన నిర్మాణాలైనా పర్వాలేదా, రెడీ టు ఆక్యుపై ఫ్లాట్లనే చూస్తున్నారా? తదితర వివరాలని కింది డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్కు కాల్ చేసి చెప్పండి, లేదా మీరు మెసేజ్ కూడా చేసినా పర్వాలేదు. మేము మీకు బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ను సజెస్ట్ చేస్తాం. తెలుగు రాష్ట్రాల రియల్ రంగానికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ స్టోరీస్, డెవలపర్స్, స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూస్, ప్లాట్లు మరియు ఫ్లాట్లలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వంటి వివరాలని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి యూట్యూబ్లో రెజ్ టీవీని ఫాలో అవ్వండి. మరి లేట్ చేయకుండా ప్రోగ్రాంలోకి ఎంట్రీ పోదామా? ఎన్నికల సంవత్సరం రియల్ రంగంలో అమ్మకాలు తగ్గుతాయా? ఫ్లాట్లు, ప్లాట్లు కొనడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి చాలామంది వెనకడుగు వేస్తారా? పాశ్చాత్య దేశాల్లో నెలకొన్న మాంద్యం ప్రభావం మన రియల్ రంగంపై ఏ మేర వరకు పడుతుంది? రియల్ ఎస్టేట్ గురు వ్యూస్కి ప్రత్యేకంగా వివరిస్తున్నారు ఫాలో మీ ఎస్టేట్స్ ఎండి ప్రశాంత్ రావు గారు. మరి ఆయన చెబుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాల్ని చూసేద్దాం. ఎలక్షన్స్ తోని మనకు పెద్ద ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి. ది రీజన్ ఇస్ for a home buyer, buying a home is the most important decision in his life. So appropriate time వాళ్ళు చూసుకుంటారు, appropriate launches, the right project, అవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు ఆలోచించుకొని జనరల్గా కొంటారు. సో పెద్ద దీంతో పెద్ద మనకు లింక్ ఉండకపోవచ్చు అండి. అండ్ వీవ్ నాట్ సీన్ మచ్ ఆఫ్ అ చేంజ్ ఆల్సో ఇన్ ద లాస్ట్ couple of months. చూస్తే కూడా ది సేల్స్ has been very good for us, both in Polymer Palazzo, which is a very premium and niche product. దాంట్లో కూడా బాగానే సేల్స్ అవుతున్నాయి. పాలిమర్ అవాంతి విచ్ ఇస్ అ మిడ్ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ కోకాపేట్, దాంట్లో కూడా బాగానే సేల్స్ అవుతున్నాయి. లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ వాక్-ఇన్స్ ఆర్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్ టిల్ టుడే. సో వీవ్ నాట్ సీన్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ couple of months with regard to the election scenario. So I think this trend is going to continue for a long time. And if you actually చూస్తే కూడా ఈ మధ్యలో చాలా ప్రాజెక్ట్ లాంచెస్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఇన్ వేరియస్ సైజెస్, రైట్ ఫ్రమ్ ప్రీమియం ప్రాజెక్ట్ టు మిడ్ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్. And I think in all locations also, north of Hyderabad, channel launches have online. East of Hyderabad also seeing a lot of launches. Of course, west we've seen many new launches in the last 1 month, and all the builders have been telling us that the numbers are very good for the launches also. So this shows that Hyderabad is on a growth trajectory right now, and it is on a very good right time to actually keep investing into Hyderabad. And I think once we see this election process up, once the government comes in again, and with their plans for development for Hyderabad, inka chana develop aye avakasham untadi. So I think this is still the right time to keep investing in Hyderabad. And with the many new launches coming in, definitely there is a huge future for real estate in Hyderabad. In the last 6 months, US ఎకానమీ రిసెషన్లో పోతుందని టాక్ చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్లీ అ కస్టమర్ ఆఫ్ మైండ్ వాస్ టెలింగ్ అస్ దట్ ది హైరింగ్ హెస్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 month. దే సీయింగ్ అ ప్యాటర్న్. సో ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో టాక్ ఆఫ్ యూఎస్ స్కిప్పింగ్ ది రిసెషన్. బట్ డిస్పైట్ దాట్ మనకైతే సేల్ అండ్ లీజింగ్ ఆఫ్ బోత్ కమర్షియల్ as well as residential has been quite well అండి in the last few months. We have a project by the name Polymer Infinity, which is a great IT space in Kokapet. And that's about 1 million square feet of IT space, where we've been actually selling quite well even till today. So there is definitely a demand for IT office space. So customers are looking forward to come and invest into that IT space. So I don't see any link to the US economy
affecting our real estate business in Hyderabad. Because our customers, see, for a residential customer, it is his dream home that he would like to buy. So I don't think the US economy would any way impact his decision in buying an apartment here. Vis-a-vis, if you look at the commercial leasing space also, of late there's been a very good offtake of leasing in the Gachibowli area as well as the financial district area also of Hyderabad. The west of Hyderabad has seen a lot of new companies coming in and investing. And in fact, you must choose about a lot of new investors from around the world are coming and looking at Hyderabad for various reasons. So I don't see the economy of US affecting our business in any way. Most of these are IT companies who are, the small IT companies are actually investing into their own space. So we have some of them. And the rest are all general investors, could be NRIs, could be local investors also, business people or HNIs who are looking at rental income. So they are actually coming forward and buying commercial real estate. కోకాపేట్ ఏరియా వచ్చే 5-6 ఏళ్లలో ఆకాశ హమ్యాలతో భాగ్యనగరానికే సరికొత్త అందాన్ని తెస్తుంది. అందుకే మీరు పౌలోమి అవాంతేలో ఇప్పుడు ఫ్లాట్ కొనకపోతే మీరు గొప్ప ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నట్లే. ఎందుకంటే ఇందులో అతి తక్కువ సంఖ్యలో ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్పెషాలిటీస్ ఏమిటో మీరు ఓ లుక్ వేసేయండి. హైదరాబాద్ నిర్మాణ రంగంలో అనేక సంస్థలు అపార్ట్మెంట్లను నిర్మిస్తున్నాయి. కానీ కొనుగోలుదారుల కోణం నుంచి చూస్తే కేవలం కొన్ని కంపెనీలే మనసు పెట్టి నాణ్యతతో పనులు పూర్తి చేస్తాయి. సరిగ్గా ఈ కోవలోకే వస్తుంది నగరానికి చెందిన పౌలోమి ఎస్టేట్స్. ఈ కంపెనీ కోకాపేట్లో పౌలోమి అవాంతే అనే బ్యూటిఫుల్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీని నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే దాదాపు 70% నిర్మాణపు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్టును ఈ ఏడాదిలోపే కొనుగోలుదారులకు అందించడానికి పౌలోమి ఎస్టేట్స్ సమాయత్తమవుతోంది. మరి పౌలోమి అవాంతేలోనే ఎందుకు ప్లాట్స్ని కొనుగోలు చెయ్యాలి? అసలు ఈ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలేమిటి? హైదరాబాదులో స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్, ఫ్యూచర్లో గ్రోత్కి ఆస్కారమున్న ప్రాంతం ఏదైనా ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కోకాపేటే గుర్తుకొస్తుంది. ఈ ఏరియాను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇక్కడ్నుంచి గచ్చిబౌలికి 5 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. కోకాపేట్ చేరువలోనే ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, విద్యా సంస్థలు, అత్యవసరాల్లో ఆసుపత్రులు, ఎంటర్టైన్మెంట్ హబ్బులు మొదలైన ఉన్నాయి. వీటికి 5-10 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వంటి వాటికి సులువుగా చేరుకోవచ్చు. ప్రపంచ నగరాలలో దర్శనమిచ్చే సోలార్ రూఫ్ టాప్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 21 కిలోమీటర్లలో డెవలప్ చేస్తోంది. ఇది కోకాపేట్ మీదుగానే వెళుతుంది. టీఎస్పీఏ జంక్షన్ నుంచి నానక్రామ్గూడ వరకు 9 కిలోమీటర్లు, నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు వరకు 12 కిలోమీటర్లు అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ సైకిల్ ట్రాక్ మార్గాన్ని ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చూడచక్కటి ల్యాండ్స్కేపింగ్తో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అక్కడక్కడా ఫుడ్ కోర్ట్లు, రిఫ్రెష్మెంట్ ఏరియాలు వంటివి డెవలప్ చేస్తారు. చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఉపయోగపడే ఆధునిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాల్ని పౌలోమి అవాంతేలో పొందుపరిచారు. చిన్నారులు ఆడుకునేందుకు క్రికెట్ పిచ్, ప్లే ఏరియాస్, బాస్కెట్బాల్ ఆఫ్ కోర్ట్, ఇండోర్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్, బిజినెస్ కోరుకునే యువత కోసం మోడ్రన్ జిమ్, జాగింగ్ ట్రాక్, స్విమ్మింగ్ పూల్, బిలియర్డ్స్ రూమ్, పెద్దలంతా కబుర్లు చెప్పుకునేందుకు వీలుగా సిట్టింగ్ విత్ పర్గోలా, అవుట్డోర్ జిమ్, ఇండోర్ గేమ్స్, యోగా హాల్ వంటివి ఏర్పాటు చేస్తారు. బర్త్డే ఫంక్షన్స్తో పాటు ఇతర వేడుకల్ని నిర్వహించుకునేందుకు మల్టీపర్పస్ హాల్, గెస్ట్ రూమ్స్, నిత్యావసరాల కోసం సూపర్ మార్కెట్, చిన్నారుల కోసం క్రెష్, యువత కోసం స్పా వంటివి ఇందులో పొందుపరుస్తారు. ల్యాండ్స్కేపింగ్ విషయంలో సంస్థ ఎక్కడా రాజీపడలేదు. ప్రాజెక్టులో నివసించే వారి భద్రతా నిమిత్తం సీసీటీవీ కెమెరాల్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. వాస్తు సూత్రాలకు అనుగుణంగా స్పేషియస్ ఫ్లాట్స్ ఇక్కడున్నాయి. ప్రస్తుతం ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కొనుగోలుదారులు తమ అభిరుచిని కొనసాగించడానికి మరియు అర్థవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఇంతకు మించిన ప్రాజెక్టు లేదని ఇప్పటికే పౌలోమి అవాంతేలో ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేసిన వారు చెబుతున్నారు. మరి ఇలాంటి మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రాజెక్టును మీరేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా విజిట్ చేయండి. ఒక్కసారి చూస్తే మీరు పౌలోమి అవాంతేలో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఖాయం. హైదరాబాద్ రియల్ రంగం రానున్న రోజుల్లో గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని, రానున్న రోజుల్లో అనేక బడా నిర్మాణ దిగ్గజ సంస్థలు నగరంలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు అన్రాక్ గ్రూప్ చైర్మన్ అనుజ్ పురి గారు. మరి ఆయన భాగ్యనగరానికి విచ్చేసిన సందర్భంగా రియల్ ఎస్టేట్ గురువుకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూసేద్దాం. Hello everyone. Today we have a big man of the Indian real estate industry in our Paulomi Estates Real Estate Guru Show. It's none other than Mr. Anuj Puri, Anuj Chairman. Sir, welcome to our Real Estate Guru Show, sir. Can you tell our viewers about the global recession impact on Indian realty and also on Hyderabad? I think it's a very interesting question is that what is the impact of the global recession on the Indian reality and Hyderabad in particular, both perhaps on the residential and on the commercial. I think on the residential side, the sector continues to do very well, and Hyderabad as well is where we have seen luxury, premium, mid housing, affordable, all levels of housing do very well. Sir, as you said, how many GCCs have entered into India and Hyderabad? How much office space is available in Hyderabad as per your Anuj? A number of GCCs have come in, and I would put it into three categories, these GCCs who have come in. Where Hyderabad is really benefiting is on the pharmaceutical side. The global capability centers of many of the research companies, many of the pharmaceutical companies who have set it up have a preference to come into Hyderabad. And that's the first category. The second category is really the financial companies, and these are largely the banks, a lot of the large American and European banks who've set up the GCCs here. And third is the tech companies who anyway were really outsourcing into India, but have become even more aggressive on outsourcing into India. So those are the three categories. Out of that, the first category, as I said, is Hyderabad benefits from the pharmaceutical. Sir, we have seen big realty companies have already entered into Hyderabad. And which are the new names entering into the city, and what's the reasons for these companies to look at Hyderabad? Indian developers across the board who are really wanting to come into Hyderabad. Previously, as you rightly said, it was the southern-based companies, Bangalore-based companies. So, it was more Purvankara, Prestige, Brigade, or Shobha. Many of these were the ones who were really showing in because these were big boys from Bangalore who were wanting to come into and set a base in Hyderabad. Today we are seeing a lot of the Bombay developers wanting to come into Hyderabad. So whether it is Raheja's, whether it is Godrej, whether it is the exploration that we see from corporates like the Lodhas who are wanting to explore Hyderabad as an opportunity. It is a very international market. It's also a very deep market. It's also a market which has sustained demand. Sir, there are a lot of commercial and residential activities going on in Hyderabad. So here my question is, how do you visualize Hyderabad after 5 years from now? If you were to look at Hyderabad really at night, it looks like New York skyline. The skyscrapers that you see, the cranes you see, the lights you see, the beautiful buildings, the facade of the buildings, the occupier profile in these buildings. I mean, it does look like, you are in Manhattan, the way, the city center in Hyderabad has really emerged. Clearly, 5 years from today, this will truly become a much more international, acceptable city. Look at the quality of infrastructure that you have, the quality of manpower that you have, the quality of real estate that is there, and still I would say is a lot more affordable
compared to many other cities in India. I'm a big fan of this city. I do feel is that in the next 5 years, this city will continue to grow and will continue to gain even more momentum. Hyderabad is becoming a source where you're being able to attract a lot of talent from various other cities in India. So that's the first thing is that attracts them is that the quality of talent is phenomenal. Second is the infrastructure, whether it is, you know, the airport, whether it is the roads, whether it's the metro, whether it's the social fabric, whether it is, you know, from a safety, security perspective, you know, it is really, really high up. And third is that compared to many of the other metros in India, cost of living is still a lot more economical in Hyderabad. That is what international companies look at it. You know, that is there enough talent for us to go in? How's the infrastructure? And by infrastructure, I don't only mean physical infrastructure, I also mean social infrastructure. You know, are there enough healthcare? Are there enough entertainment facilities? Are there enough educational institutions in Hyderabad? And if you look across the board, you know, whether it's hospitals or schools or colleges or, you know, hotels or retail malls, you know, enough of that social fabric is there is. And third is how expensive is it to do business in Hyderabad? And as I said, is, you know, in the terms of, you know, cost of doing business, Hyderabad is still a lot more economical compared to some of the other cities in India. Thanks a lot for sharing in-depth analysis on current realty market scenario in India as well as Hyderabad, sir. Thanks a lot for your valuable time. Thank you so much. Thank you very much. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ తర్వాత వచ్చే టీఎస్పీఐ జంక్షన్ నుంచి కూతవేటు దూరంలో కిస్మత్పూర్లో గిరిదారి హోమ్ సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టే ద వ్యూ. దాదాపు 1.82 ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. కేవలం 216 ఫ్లాట్లు గల ఈ ప్రాజెక్ట్ను గిరిదారి హోమ్స్ ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుతోంది. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకతలేమిటో ఒకసారి చూసేద్దామా? హైదరాబాద్ ట్రెండీ ప్రాజెక్టుల్ని నిర్మించే గిరిధారి హోమ్స్ కిస్మత్పూర్లో ద వ్యూ అనే గ్రీన్ బిల్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ని ఆరంభించింది. సుమారు 12 అంతస్తుల ఎత్తులో 216 ఫ్లాట్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో ఫ్లాట్ సైజుల విషయానికొస్తే 1429 చదరపడుగుల నుంచి 2197 చదరపడుగుల విస్తీర్ణంలో లభిస్తున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఈ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి గిరిధారి హోమ్స్ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. సెంట్రల్ కోర్ట్ యార్డ్లోని యాంఫీ థియేటర్ని చూస్తే ఎవ్వరికైనా మతిపోవాల్సిందే. ఇందులో నివాసముండే ప్రజలు ఆధునిక సౌకర్యాల్ని ఆస్వాదించే విధంగా గిరిధారి హోమ్స్ ద వ్యూ ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దింది. ఒకవేళ మీరు స్పోర్ట్స్ లవర్ అయితే స్క్వాష్ కోర్ట్, సైక్లింగ్ మరియు జాగింగ్ ట్రాక్ వంటివి పొందుపరిచింది. చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా ప్రతి ఒక్కరినీ అమితంగా ఆకర్షిస్తుంది. స్విమ్మింగ్ పూల్ ప్రధాన ఆకర్షణని చెప్పాలి. గిరిదారి హోమ్స్ డెవలప్ చేస్తున్న ద వ్యూ ప్రాజెక్ట్ గురించి రియల్ ఎస్టేట్ గురు వ్యూయర్స్ కి ప్రత్యేకంగా వివరిస్తున్నారు యంగ్ హీరో కమల్ కామరాజు గారు. మరి ఆయన చెబుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమిటో ఒకసారి చూసేయండి. నేచర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది గిరిదారి హోమ్స్లో ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో, ప్రతి వాట్ ఎవర్ దే డూ. అండ్ అలానే వీళ్ళ సైట్ పర్టికులర్లీ ఏదో సైట్ ఉందో వ్యూ గిరిదారి వాళ్ళది, ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు రాజేంద్ర నగర్, దట్ గ్రీన్ బెల్ట్ ఎకో సిస్టమ్. అలాంటి నేచర్కి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మనము నేచర్తో హార్మనీలో ఉండాలి. ఏ బిల్డింగ్ అయినా, ఏ స్పేస్ అయినా. ఇలా నా థాట్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఐ విజిటెడ్ ఆ స్పేస్ని నేను 2-3 సార్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది. కొన్నిసార్లు ఈవినింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్, అండ్ ఆ బర్డ్స్ చర్పింగ్ అవన్నీ ఇంటూ వాటర్. ఆ టైంలో వర్షాలు కూడా బాగా పడి ఇట్స్ యూస్ టు బి ద వాటర్ ఇస్ రియలీ గుడ్ ఫ్లోలో ఉంటుంది ఎప్పుడు అక్కడ, బికాజ్ దట్స్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హిమాయత్ సాగర్. అంత బ్యూటిఫుల్ సైట్లో, అంత నేచర్కి దగ్గరలో ఈవినింగ్ సన్సెట్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి. సో ఇంత హార్మనీ ఉన్న ప్లేస్లో మనం డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బిల్డింగ్ కూడా దాంతోనే హార్మనీలో ఉండాలని ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఐ మెన్షన్ దట్ టు ఇంద్రసేన్ రెడ్డి గారు. అండ్ హీ సెడ్ యా ప్లీజ్ గో హెడ్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్, మీరు ఎలా అనుకుంటా. సో వైల్ వీ వర్ డిజైనింగ్, ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ నేచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హార్మోనియస్ ఇన్ సర్టెన్ థింగ్స్. అంటే మీరు మీ ఐస్ చూసుకున్నా, మీ ఇయర్స్, ద వే యువర్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఒక సర్టెన్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది. మనకనే కాదు, యానిమల్స్లో చూసుకున్నా ద వే దే ఆర్ పొజిషన్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ నేచర్. సో when we notice that there is a golden proportion, and that is entire nature is driven
విత్ బేసిక్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ 1:1.618. ఇది మన ఇయర్స్, మన నోస్ చూసుకున్నా, మన ఐస్ చూసుకున్నా, లేకపోతే నాట్ జస్ట్ ఇన్ హ్యూమన్స్ బట్ లియోనార్డో డావిన్సీ గారు హ్యూమన్ ఫామ్ డ్రా చేసినప్పుడు 1:1.618 రేషియోలోనే డ్రా చేస్తారు ఆయన. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే దట్ గోస్ ఇన్ నేచర్, రైట్ ఫ్రమ్ ద వే, అంటే మీరు స్నేల్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఈవెన్ ఒక క్యాక్టస్, ఆఫ్ క్యాక్టస్ వెన్ యూ సీ హౌ ఇట్స్ డన్, ఈవెన్ ఒక స్పైడర్ ఒక వెబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు the way it does its entire web is in a 1:1.618 ratio. So ilaga nature lo it's driven that it is very harmoniously driven in a certain ratio. And if you notice that, ఇది మనం నోటీస్ చేస్తే మన తెలుగు మన ఇండియన్ సాంప్రదాయంలో కూడా ద వే ద టెంపుల్స్ వర్ డిజైన్, మండలా కానీ లేకపోతే టెంపుల్ డిజైన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో ద హోల్ స్పేసెస్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో, ఎప్పుడు ఒక రేషియోలో ఉంటుంది. నేచర్లో ఒక రేషియోని, ఇదే రేషియోని 1:1.618 గోల్డెన్ రేషియో అంటారు. అంటే దీనికి మించిన రేషియో లేదు అని. సో నేచర్కి ఇంత దగ్గరలో మనం డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రేషియోని మనం ఆధారంగా తీసుకొని డిజైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని మేము బయలుదేరినప్పుడు స్పేసెస్ని ఒక అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ యాజ్ యు నో, ఒక టైట్ అర్బన్ స్కేప్లో డిజైన్ చేసినప్పుడు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్లో ఈ స్పేసెస్ని ఎలా చేయొచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఇదే ప్రపోర్షన్ని మనం స్టాగర్ చేస్తే ఏంటి అంటే, ప్రపోర్షన్ పెట్టుకుంటూ పైకి వెళ్తే ఇట్ మైట్ బ్లాక్ లాట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఇట్ మే నాట్ గివ్ అ సర్టెన్ షేడ్ కానీ లేకపోతే సన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కానీ. సో అలా తీసుకోకుండా ప్రతి ఫ్లోర్ని స్టాగర్ చేసుకుంటే ఏంటి అని అలా పుట్టుకొచ్చిన డిజైనే వ్యూ క్లబ్ హౌస్ డిజైన్. అండ్ దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే, ఎప్పుడు మనకి క్లబ్ హౌస్ ద వే ఇట్స్ పొజిషన్, ఇట్స్ ఇన్ ద కార్నర్ ఆఫ్ వేర్ ద వాటర్ ఫ్లో ఇస్. సో అక్కడి నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇట్స్ వెల్ యాప్ట్లీ నేమ్. సో ప్రతి విండో నుంచి, ప్రతి ఫ్లోర్ నుంచి ఆ వాటర్ బాడీ విజువల్ ఎప్పుడు కనపడాలనేది was something that was very importantly taken in our consideration while we were designing. సో ఈ వారం మా పౌలోమి ఎస్టేట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు ప్రోగ్రామ్ మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటా. వచ్చే వారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది మన పౌలోమి ఎస్టేట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు. Until then, this is your Madhuri Kandavalli signing off. Bye bye.